me, I will be speaking English. My husband, Emmanuel Masengesho, Umugabo wanjye Emmanuel Masengesho he corrected me last year that it is not Masengesho, but Masengesho. yamusoye umwaka ushize ambwira yuko batavuga masengesho, ambwira ko bavuga masengesho. He has been released from sufferings and sins. Yakuwe mu mibabaro n'ingorane. He is now freed from every snare. He is now far from this world of toil and strife. Ubu ari kure aho imibabaro itagera n'imiruho y'isi. Now truly present with the Lord whom he loved and longed for so much. Ari kumwe n'umwami yakundaga cyane. I do not know where to begin telling about this man. Aho nahera mbabwira ku bijyanye n'uyu mugabo. Well, I met Emmanuel in 2017 on a Facebook group. Nahuye na Emmanuel muri 2017 kuri Facebook. We still did not know who sent the friend request. He thought he did, and I thought that I did. Ntabwo twibukaga mu by'ukuri uwasabye undi ubucuti kuri Facebook. Yabaga atekereza ko ari we watangiye asaba ubucuti, nanjye nkatekereza ko ari jye nabusabye. For the sake of not arguing, we concluded that he did. Kugira ngo tudakomeza izo mpaka twanze kwanzura yuko ari we wabunsabye mbere. I had just been saved from false Christianity, and so was he. Icyo gihe nari maze gukizwa. We were both seeking other true believers of the gospel of our Christ, and so we found each other. Maze gutandukana n'imyizerere y'ubuyobe, hanyuma nyuma y'icyo gihe natwe twebwe tumaze gukizwa nibwo twahujwe. Masengesho was a friend to many. Yari inshuti ya benshi. He loved people in Rwanda and abroad. Yakundaga abantu haba inaha mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. We used to make fun of how he knew more Kenyan believers than I, who introduced him to them. Twakundaga kuvuga ukuntu yari azi ndetse abizera benshi bo muri Kenya kuzusha. My roommate in 2017, when I knew Emmanuel, Rhoda, she's here, heard me complain a bit about a Christian I had known from Rwanda who was talking so much to me. Umushuti wanjye twabanaga mu cyumba, Rhoda, ari hano. Icyo gihe twarabanaga, yanyumvise mvuga ku nshuti yanjye namenye yo mu Rwanda tuvugana cyane. I thought he was pursuing me for marriage then, but apparently he wasn't. Narizi ko yari kunongora ariko ntabwo yari kunereta ariko ntabwo ariko byari bimeze. That is just how he talks to all his friends. Uburyo bavuganaga yari azi yuko ashaka kumutereta ariko siko byari bimeze, ahubwo niko yavugishaga abantu bose. He listened to everyone and responded to each message anyone sent him. Yakundaga gutega amatwi abantu ndetse agasubiza amamesaje yose bamwoherezaga. Often when on a motorbike, he wouldn't waste that time looking around, or supporting himself. Igihe yabaga ari no kuri moto ntabwo yatakazaga uwo mwanya. Which worried me at the beginning of our marriage. Ndetse byananiraga ubwoba tukibana. He was busy on the phone responding to messages. Yakundaga kuba n'ubundi ahugiye kuri telefone asubiza amamesaje. He was the kind who, even after you ended a conversation with an okay, he would send another okay to you, or an amen with amen. Yari umuntu ushobora no gusubiza message uvuga ngo okay akayisubisha iyindi okay, cyangwa wamubwira ngo amen agasubiza amen. Masengesho was a very brilliant man. Yari umuntu w'umunyabwenge cyane. He knew something about everything from the sun to rocks to plain Indian politics, history, volcanoes. He loved volcanoes so much. Conspiracy theories of just anything. Yabaga afite ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye, amateka, politike, siyanse. Yakundaga ibirunga cyane, wasangaga afite amakuru ku bintu byinshi bitandukanye.
Sometimes he was excited to tell me things that I wasn't excited about. Like, my wife, do you know how a car engine works? Let me explain to you. yakundaga no kumbwira ibintu rimwe na rimwe numva wenda bitamfasheho cyane, ukumva arambwira ati mukunzi reka waba uzi uko moteri y'imodoka ikora, reka mbigusobanurire. Or how electricity is produced, or about the Roman Empire, or the Third World War. Cyangwa uburyo amashanyarazi aboneka, ubwami bw'abaromani, akambwira iby'intambara y'isi. Of course, his favorite discussions were the Bible and church history. Ibiganiro bye yakundaga cyane akenshi wasangaga avuga ibyanditswe byera ndetse n'amateka y'itorero. Oh, he knew the Lord so much and talked about him so much. Yari azi umwami cyane ndetse yakundaga kuba ari kumuvugaho amuganira. He was a scholar, ever studying. Yari umunyeshuri ariho yiga. He loved his books so much. Once we had an incident where an employee we had at home left in a suspicious way. Rushing home, the first thing he wanted to make sure was that his books were not stolen. Yahoraga asoma, hari ibitabo yakundaga cyane, uburyo hari igihe hari igihe umukozi twari dufite yatashye ibintu biri suspicious, we ikintu yatashye ashaka kumenya ni uko ntabwo yibye ibitabo. Hari igihe umukozi bari bafite mu rugo yatashye atababwiye, hanyuma we aza akeka ko yibye, ariko mu bintu yaje yirukanka ngo arebe ko bitibwe n'igitabo yakundaga cyane. We do not have a TV at home, we have books. Ntabwo tugira televiziyo mu rugo, ahubwo dufite ibitabo. He treasured his studies at CBTS very much, where he was doing his Masters of Divinity. Yakundaga amasomo ye cyane, aho yari ari gukora Masters of Divinity muri CBTS. He was excelling in the courses and hoped to finish them soon. Yari arimo ndetse atsinda amasomo cyane, yizeye ko azayarangiza bidatinze. He's the kind who could carry books in the bus, in the toilet. Two people, my husband used to read books in the toilet. Yari umuntu washobora no kwitwaza ibitabo ahantu hose, no muri bisi ndetse no mu bwiherero. In bed, everywhere. Yaba mu buriri, ahantu hose yabaga afite igitabo ari gusoma. When not reading, he was listening to sermons. He listened to sermons even in the bathroom, showering, and even when trying to sleep. Iyo yabaga atariho asoma igitabo, yabaga yumva ateze amatwi ibyigisho bitandukanye, yahoraga yumva ibyigisho ndetse n'igihe yabaga ari gukaraba muri dushe. He often asked to lie on my lap as I read books for him. He loved it. Yakundaga kundyamaho ndi kumusomera igitabo, yarakundaga cyane. He also loved hymns and had learned so many of them. Yakundaga indirimbo ziririmba ibyanditswe byera. Masengesho loved animals. Yakundaga amatungo cyane. Especially birds. We had chicken, turkeys, rabbits, and we once had guinea fowl. We also had a dog. Dutunze inkoko, dutunze dendo ndetse n'inkwavu, hari n'igihe twigeze gutungaho intanga. He fed them and gave them water to drink himself and loved watching them. Yarazigaburiraga cyane ndetse yakundaga kuzitegereza. Although I did not get as excited as him, he often invited me to watch with him the birds eating. Nubwo njyewe bitankururaga cyane, ariko yakundaga kumbwira ngo nze ndebe inkoko ze ziriho zirya. We used to laugh at how he was an Israelite who were animal rearers and I an Egyptian who were crop farmers. This we did when his animals would sneak out to my small garden and finish almost all the vegetables, or when our dog Maya would litter the compound. Twakundaga gutebya tuvuga ukuntu we ari umuyisirayeli wakundaga korora amatungo, hanyuma njyewe nkaba umunyegiputa wakundaga ubuhinzi, kubera ko inkoko hari igihe zasohokaga zikajya muri jaride yanjye mu murima wanjye zikarya imyaka. My husband was generous. Yari umunyabuntu, yaratangaga cyane. He loved giving out, sometimes more than he could. Yakundaga gufasha abantu, agatanga cyane ndetse birenze n'ubushobozi bwe. Often he invited people to our house to share a meal where we would feast on his birds.
yakundaga gutumira abantu bakaza mu rugo tugasangira amafunguro ndetse tukabaga zimwe mu nkoko zacu. Although he did not know how to slaughter, I was the butcher of the house. He was afraid even to look at me doing it. Kubera ko atari azi kubaga, ni jyewe wagombaga kubaga, ni jyewe wabagaga igihe cyose mu rugo. He loved meat and shared meat with his friends. Yakundaga inyama kandi yarazisangiraga n'abandi. On this subject, generosity was his last sermon shortly before the tragic accident. Masengesho was simple. Masengesho yari umuntu woroheje. He only bought what was needed and was happy to put up with old stuff if it meant saving a coin to host visitors and to give to those who love. Yakoraga igishoboka cyose akabasha no kubika ibyo afite kugira ngo abihereze abakunda. When I met him in 2017, he had a good job but only had 2 trousers, 1 official shirt, a t-shirt, and his engineering costume. That's all the wardrobe he had. Duhura bwa mbere afite akazi keza, ariko icyo yari afite yari amapantaro 2 n'amakabutura 2 n'amashati 2 n'ibyo ngibyo yari afite. Masengesho loved the church. Masengesho yakundaga itorero ry'Imana. He was a servant in the church of Christ. Yari umuntu ukorera abera mu itorero ry'Imana. When Emmy married me, 2 days later, we arrived in Kigali and I found so many believers in our small house to see. Iminsi ishize yahise aza baza Kigali aho bagombaga kuba ahasanga abera benshi. I thought I needed some space, new brides. I thought I needed some space, but my husband reminded me that we must accept to serve God's people and be served by them. Numvaga nshaka ko nabona umwanya wanjye bwite nk'umuntu ugishaka, ariko Masengesho yaretse amubwira ati tugomba gukorera abera n'icyo ngicyo, niyo mpamvu abera benshi bari mu rugo. We could host Sunday services in that small house, and often it could get so hot because there are so many, but we still did again and again. Twashoboraga kwakira abera benshi baje guterana, tukakira amateraniro muri iyo nzu ntoya, ndetse hari igihe yashyuhaga cyane ku buryo bigoye, ariko dukomeza tukabikora tukongera tugaterana. He taught me to truly lay down my life and serve God's people in all the opportunities the Lord gives us. Yanyigishije rwose gukorera abera ndetse no gukora igishoboka cyose no mu byo nabona byose kugira ngo dukorere abera. When I knew him, he was working as an engineer, first as an intern, then moved to Kibuwatt power plant. Mumenya bwa mbere yari umu-engineer kandi akorera kuri iyo Kivu watt plant. His career in engineering ended when his 2 supervisors were angry with him for preaching the gospel to them. Icyo gihe cyahise bihagarara kubera ko abayobozi biwe bamwirukanye kubera ko yari atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. He then worked with One Acre Fund, Tubura, where he had many opportunities to preach to the farmers, to the motorcyclists at work, to the hotel servants in the places he could stay, to his colleagues and many others. Nyuma yaho yaje kubona uburyo bwo kujya gukorera muri One Acre Fund muri Tubura, abona n'uburyo bwo gukomeza bwiriza ubutumwa bwiza abahinzi, abamotari, abantu bose, naho yajyaga mu mamoteri aho agiye kurara, aho hose akabona uburyo bwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. He preached every day in Kibuye at his colleague Lizette's house. Yakundaga kwigisha Karongi ku Kibuye mu rugo rwa Lizette. His ultimate joy was not in the things he was doing at work, but in the open door there was for the gospel. Ikintu yakoraga umurimo we ntabwo wari w'akazi ahantu ari gusa, ahubwo
yabibonagamo nk'aho ari uburyo bwo kugira ngo ageze abantu ubutumwa bwiza. So we soon realized that the Lord was calling him for ministry. We tried many things and prayed. Nyuma baje kubona ko Imana imuhamagarira gukorera abera mu itorero, bagerageje uburyo butandukanye ndetse baranasenga, babona ko ari Imana imuhamagara. Soon after we married, the brother who was heading the small Bible study group, which would later become CRBC, the church where he was pastoring, went abroad and told the members that he was leaving them in the hands of Masengesho. Nyuma y'igihe hari umuvandimwe wayoboraga iryo tsinda rito ryaje kuvamo itorero rya Covenant Reformed Baptist Church, noneho arangije aza kujya mu mahanga, asiga avuze yuko byose abisigiye Emmanuel Masengesho. As anxious as he was, he diligently labored to do all that was required to make it a church plant. Nubwo yari afite ubwoba bwinshi, yakoze ibishoboka byose kugira ngo akorere abera mu mpano zose Imana. He got Pastor Conrad Mbewe's number. He's here. From a Zambian brother he had met in an online conference that Brother Paul Washer was facilitating. Yabonye nimero ya Paul Washer ya Conrad Mbewe, aramwandikira ayivanye mu giterane bari barimo aho Paul Washer arimo kwigisha. He reached out to him seeking for help, but Pastor Mbewe is a busy man whom Emmy admired. He did not respond with much interest. Icyo gihe amwandikira ntabwo yamusubije kuko yatekereza ko Pastor Mbewe ari umuntu ukunda kuba ahuze cyane. Later, my husband sent him a picture of I and Pastor Mbewe, telling him how he had married that girl in the picture. Nyuma y'igihe aza kumwohereza ifoto amubwira yuko yashyingirwanye n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu mudamu uri ku ifoto. Amwohereza ifoto yanjye turi kumwe na Pastor Mbewe. Masengesho had had me take the picture in 2017 at a conference Pastor Mbewe facilitated in Kisumu at the Kenya Reformed Family Conference. Iyo foto yari yafashwe igihe Pastor Mbewe yari ari muri Kisumu mu giterane, noneho aza niyo foto yamwohereje. I am very shy and did not want to take the picture, but he had pleaded with me to take the picture with his favorite African pastor. Icyo gihe yari afite isoni nyinshi cyane gufata ifoto, ariko yemeye kuyifata kuko yari umupasiteri Masengesho yakundaga cyane muri Afrika. When he saw the picture, Pastor Mbewe became very interested, and that is how the journey of CRBC and RBC being adopted by Kabwata Baptist Church began. We delighted in this work very much. Icyo gihe amaze kureba iyo foto yaranezerewe cyane, ndetse nyuma yaho uyu murimo wo kugira ngo wa Covenant na Reformation bakomeze mu buryo bw'ukuntu bakiriwe n'itorero ryo muri Zambia, bakomeze ibyo bintu byaramunejeje cyane. When he was ordained as a missionary pastor by Kabwata Baptist Church, he did not look back. Igihe yarobanurwaga nk'umukuru w'itorero muri Zambia, icyo gihe ntabwo yigeze asubira inyuma. He diligently studied scriptures and taught them with courage. Yigaga ibyanditswe n'umwete wose kandi akabyigisha n'umwete wose. He looked for as many opportunities to preach as he could. Yashakaga uburyo bwose bwo kugira ngo abwirize mu mbaraga ze zose. Before he left, he was trying to see how he could get another session at church to teach the book of Revelation on top of the sessions he had at church already. Mu minsi yashize nibwo yari ari gutekereza uburyo yatangira kwigisha igitabo cye byahishuwe mu itorero, akacyongera mu z'inyigisho yigisha mu itorero. Emmy was consumed with a desire to see everyone in Rwanda hear the gospel. Emmy yari yaratwawe n'igitekerezo cyo kumva yuko abanyarwanda bose bamenye ubutumwa bwiza. He was happy to translate the 1689 Baptist Confession of Faith into Rwanda and have it printed by Chapel Library. Yanejejwe cyane no kubona yarahimbiwe mu Kinyarwanda amahame y'ukwemera y'Ababatista, noneho akaza hamwe n'ubufasha bwa Chapel Library akaza kuza ari ya foto.
This opened a door for other saints to translate many other books which are used in the churches here in Washington. ibyo byafunguye imiryango kugira ngo ibitabo bitandukanye bikomeze bihindurwa mu Kinyarwanda bikunda gukoreshwa hano mu Rwanda. He also translated many other things, including a series on Christian liberty by Al Martin, which he taught, and a number of people have not touched it. Yanahinduye mu Kinyarwanda uruhererekane rw'inyigisho zijyanye n'umudendezo n'umutimanama byanditswe n'umugabo witwa Albert Martin, nubwo abantu benshi batishimira cyane iby'inyigisho. His sermons were in pure Kinyarwanda, and he was keen to translate any English word he used in the sermon. Yari azi Ikinyarwanda ku buryo yahinduraga buri jambo ryose mu Kinyarwanda ryo ryumvikana. He encouraged men to do the same. He wrote several Bible study materials for Belong Together ministries. Yateraga umwete abandi gukora gutyo, ndetse hamwe n'umuryango witwa Belong Together kugira ngo nabo babone ibitabo byo gukoresha mu kujyana ubutumwa bwiza. He also had a plan to start writing a systematic theology in Kinyarwanda literature. Yari afite ndetse n'umugambi wo kwandika ibyo twizera mu buryo bukurikirana bunoze muri uyu mwaka ibyo bita systematic theology. Emmanuel was very gracious to those who opposed him. He loved and prayed for them honestly. Emmanuel yari umuntu wishimye cyane, agaragaza ubuntu ku bantu bamuhakanya ndetse akabasabira. There are primary doctrines which he taught and would never agree to disagree with anyone on their basis, e.g. the doctrine of salvation. Inyigisho atemeraga yuko ibyo bintu mwakwemeranya yuko mudahuje akakureka. Inyigisho atashoboraga kwihanganira inyigisho y'agakiza. There are secondary doctrines he agreed to disagree with, loved and honored those who held to them, though given an option. He wouldn't join in the churches that taught them, for example, the covenant theology of the Presbyterians. Hari n'izindi nyigisho yumvaga ashobora kwemera yuko mukomeza kugeza ariko mutazemeranya, nk'urugero nk'inyigisho z'abapresbyteriani zijyanye n'isezerano. There are other matters which he called tertiary, which he was diligent to study, but wouldn't keep him from loving and joining in worship with those who disagreed with them on the same, for example, the practice of head covering. Hari n'izindi nyigisho we atemeraga ariko akazifata nk'iza gatatu mu buryo bw'uko umuntu ashobora kuba azemera bagakomezanya, nk'urugero nko gutwikira umutwe mu materaniro y'abagore. When opposition got unbearable, he often was heard saying, "Njyewe gafifi mugenzi wanyu, when we disagree, you're offended. Why can't you receive me as I receive you? We embrace one another and focus on the weightier matters." Icyo gihe yaribazaga ati njyewe umuntu. When opposition got unbearable, mu gihe uko gutandukana cyangwa se guhangana bikomeje kuba ibintu bikomeye cyane, he was often heard saying, "Njyewe gafifi mugenzi wanyu, when we disagree, you're offended. Why can't you receive me as I receive you? We embrace one another and focus on the weightier matters." Kubera iki njyewe gafifi mugenzi wanyu mutemera ibyo mutanyakira, nimba nanze ibyo mwebwe mwemera nk'uko nanjye mbakira, tugakomeza gufatanya muri bya bindi biremereye byizera. Gafifi mugenzi wanyu wanted and pursued unity among us. Uwo gafifi mugenzi wanyu yashakaga ubumwe hamwe n'abera bandi. He encouraged all of us to be mature Christians, whose being radical should not be in who holds to extreme positions or who argues most, but who bears much fruit of the Spirit. Yifuzaga yuko twese twaba abantu bakuze mu kwizera ku buryo tutakomeza guhangana ku bintu bidakomeye cyane. He wanted young people to read and write books and not be consumed in irrelevant social media battles, which he called the zeal of Joab. Yifuzaga ko abantu batinda cyane mu gusoma ibitabo no kubyandika no kwiga
ku buryo badatwarwa n'ibijyanye n'ikoranabuhanga na za social media. Yabyitaga yuko ari ishyaka rya Yowabu. He laughed and knew almost all the things in Rwanda. Sometimes I could whisper in his ear to tell me the names of people who would have greeted me as though I knew them, whereas I didn't, especially at the wedding. He knew all their names. Yakundaga abera cyane ku buryo yarazi abera, uburyo yanambazaga abo ntasuhuje nk'aho ngewe mbazi, cyane cyane iyo twabaga tuvuye mu makwe. Emmy loved children. Emmy yakundaga abana. He knew all the children at church. Yarazi abana bose mu itorero. Sometimes taking walks, he could greet children on the way. Hariya, si wowe witwa Matayo? Nako nishakuronde. Yakundaga guhagarara akahamagara abana akamubaza ati se wowe ni witwa Matayo cyangwa Jean Claude? Is not translating that. Is not your. He could meet kids on the way, and he was like, "Is not your name Matthias?" And when the child is like, "No, that's not my name," he could be like, "Oh no, I remember it's Johanna." This way, he could start conversations with almost all the kids in the world. Yakundaga guhura n'abana ku nzira akabaza ngo ne Matayo, akavuga ati oya ngo ntabwo nitwa Matayo, noneho umwana akahita amubwira ati cyangwa niwe witwa Yohana. Kuko niko yakundaga kugenda ashaka kugira ngo ajyane n'abana. He loved the members of CRBC. Yakundaga cyane abanyamuryango b'itorero rya Covenant from Baptist Church. He had a list of all of them above 100 and could pray for each one specifically and visit them. Yari afite iliste y'abo bantu bose ku buryo yabasengeraga akabigira. Even those who lived in ghettos. N'abandi bose baba muri za ghetto. I did not love living in a big house, but to him it was necessary because we needed to host reformers often. Ntabwo namenyereye kuba mu nzu nini, ariko yifuzaga ko yaba ahantu ashobora kwakira abantu bakaza bagasubira. He was with these members in all situations. Yabanaga n'abanyamuryango muri byose. Preaching in graduation ceremonies, in weddings, although he did not like attending Dote, he always arrived late for Dote. Dote is the Rwanda traditional wedding. Yakundaga kubwiriza ndetse no mu makwe nubwo atakundaga Dote, ubukwe bwa Dote bw'abanyarwanda bijyanye n'imihango y'abanyarwanda. Yahageraga yakererewe igihe cyose. He visited everyone who was sick and everyone who had given birth. Yasuraga umuntu wese urwaye ndetse n'abantu bose babyaye. My husband was often on motorbikes visiting the members of his church, sometimes tagging me along with the little ones. Yakundaga gufata moto cyane ajya gusura abanyamuryango b'itorero, rimwe na rimwe akajyana n'umudamu n'abana. Preparing sermons was taken seriously. Gutegura icyigisho yabifataga nk'ibintu bikomeye kuri we. He often locked himself in one of the rooms, memorizing the text he would preach on and crying to God to help him and his hearers. Yafungaga icyumba akajya muri icyo cyumba akagikinga akitoza ibyo byanditswe ashaka kuza kwigisha mu itorero. He preached every Monday, mostly in our house. Yigishaga buri wa mbere mu rugo. Preached often on Tuesdays to women in the church. Wa kabiri akigisha abadamu mu itorero. Preached on Wednesday in the home church. Wa gatatu akigisha mu matsinda yo mu ngo. Preached on Friday at Belong Together Ministries. Wa gatanu akigisha muri mu muryango witwa Belong Together. On Saturday in weddings. Wa gatandatu akigisha mu makwe. Sunday morning, in the mid-morning and evening Bible study. Ku munsi w'umwami akigisha mu gitondo ndetse n'inyigisho z'ibyanditswe byera nimugoroba. He also went to preach in Yamata Church Plant every last Sunday of the month. Buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi yajyaga i Nyamata kwigisha. Sometimes teaching there in the morning and at CRBC in the evening. Rimwe na rimwe akigisha mu gitondo akaza kwigisha muri Covenant nimugoroba. He taught us the whole counsel of God faithfully. Yatwigishaga inama zose z'umwami mu buryo bwizewe rwose. Was tender to the weak.
kandi yakomezaga abanyantege nke, lovingly rebuked those who erred, abantu barimo barakosa akabacyaha mu bugwaneza, encouraged the broken, agatera umwete abananiwe. and above all, he never ended his sermons without a warning to sinners, pleading with them to flee the wrath of God. Ikindi ntabwo yasozaga ikibwirizwa cye adahamagara abanyabyaha kwizera umwami Yesu Kristo. Masengesho loved his family. Masengesho yakundaga umuryango we. The morning of the day he passed on, igitondo yatuviriyemo, we were chatting and I happened to ask him which families and people he was very fond of. Twaganiraga ibijyanye n'umuryango ashobora kuba akunda cyane. Among others, he mentioned the Kalifungwas. I asked why, and he said because that young couple knows the value of family. Abo yavuze bwa mbere wari umuryango w'umuntu witwa Kalifungwa, amubajije impamvu aravuga ati nuko bazi indangagaciro z'umuryango. He catechized Heather since she was 1 year until we ended up with him and I, also Mutamba was there, memorizing the catechism ourselves. Heather was truly young for that. Yatangiye kwigisha inyigisho za gatigisimu umwana witwa Heather agifite umwaka umwe, kugeza ejo bundi ari kumwe na Mutamba barimo bariga izo nyigisho bazifata mu mutwe. He made sure that our children knew that he loved them. The day he passed on, he had called to ask me something and hung up before telling Heather I love you. She cried and I had to call him back for that. Yakundaga abana be cyane ku buryo umunsi yahamagaye yavuganye na madame, noneho akupa atavuganye n'umwana, umwana ararira, noneho arongera amuhamagara baravugana. He read the Bible to Heather while putting her to sleep. She never slept before Daddy kissed her and prayed for her. Yasomeraga Bibiliya Heather akiri mutoya mbere yo kuryama, kandi yarangiza akamusengera akajya aryama. He had a book with letters written for his children. Yari afite igitabo yagiye agira inzandiko zimwe na zimwe yandikira abana be. He wouldn't allow me to leave them home under anyone else's care. Ntabwo yifuzaga yuko ibyo mbisigira mva mu rugo mbisigiye undi muntu runaka ngabyiteho abana. In a prayer request he wrote on Tuesday to one of his daughters in church, he wrote, "Pray that my wife will get the courage to be a keeper of her home." Mu nyandiko yanditse kwa kabiri harimo ijambo rivuga ngo usengere umugore wanje agire courage zo gukitira urugo rwe. Usengere umudamu wanjye kugira ngo agire umurava wo kwita ku rugo. He loved dancing with me and with Heather especially. Yakundaga ko tubyina cyane cyane we n'umwana. He read Proverbs for Owen very often. Yatangiye gusomera imigani umwana we witwa Owen. He was patient with Heather's tantrums and would put her aside the 20th time in a day to pray for her when she misbehaved. Yahanaga Heather amujyana ku ruhande akamusengera mu gihe yitwaye nabi. He called her honey, darling, my love, etc. Yitaga uwo Heather umwana we akamwita honey, umukozi wanjye n'ibindi byinshi. He also read a chapter in the Bible for us before every meal with people, consistently and often discussed it as we ate. Yasomaga igice cy'igitabo cyose mbere yo gusangira ku meza, akabikora ndetse bihoraho, noneho tugasangira ku meza tuganira kuri icyo gice twasomye. Loving me, he loved. Kubijyanye no kumukunda aramukundaga cyane. Emmy proposed to me before we had met. I said no to him and was sick the whole of the following day. He too had uninstalled WhatsApp and was sick at work. Yamupropoje mbere y'uko banabonana, noneho aramuhakanira ndarwara umunsi wose wakurikiye, nawe ahita akupa WhatsApp muri phone ye ngo ntabwo yashaka kongera kuba WhatsApp ndamuvugisha. In the evening
the following day in the evening, he reinstalled it just one more time, hoping to delete it forever after hearing from me one last time. He found me waiting, wondering why he was not texting me again. yaramwandikiye amaze gukuraho WhatsApp kubera ko yumvaga atifuza gutunga WhatsApp atabasha kumuvugisha. Umunsi ukurikira arisubijeho kugira ngo arebe niba byibura yamwandikira inshuro imwe, noneho icyo gihe asanga n'ubundi icyo gihe ari kure. Since then, we never all our lives failed to talk every single day. Kubera icyo gihe bakomeje kuganira ibijyanye n'ubuzima bwabo buri munsi. The long distance relationship was difficult, but we never ever kept with an unsolved conflict, then and even after marrying them. Umubano w'abantu batandukanye bari kure batandukanye mu bijyanye n'ahantu baherereye wari ugoye, ariko Imana yagendaga ibafasha ndetse n'ikibazo cyose cyagendaga kibamo bakagikemura. He never stopped loving me. Sometimes I would be too careless to notice him say I love you the 37th time in a day, and he couldn't allow that. He had to look into my eyes and make sure that I took it seriously. Yaramukundaga cyane ku buryo yamubazaga niba yamubwiraga ko amukunda, maze akanamureba mu maso akareba nimba ibyo amubwiye abifashe nk'uko biri. He called me many pet names, some of which I had to ask again what they meant. Basuba, Ururabo, Udutego Mugore, Mugore Narobe, Shushuera. Yamwitaga amazina menshi nk'ayo ngayo. He respected me and cared for me and protected me. Yaramwubahaga kandi akamurinda akanamwitaho. He said a million times that I'm the second best gift he ever received after salvation. Yamubwiraga yuko ariyo mpano ya kabiri yakiriye mu isi nyuma yo kwakira agakiza. Sometimes when I could sneak in his study room to bring coffee or an egg, he would jokingly say, "The Lord has sent me his angel to refresh me again." Mu gihe yabaga ari mu cyumba ari gutegura amuzaniye ikawa cyangwa se amagi, yaravuga ati Imana yohereje marayika wayo kugira ngo yongere ansubizemo imbaraga. He also loved panache a lot and Coke. There's a Sunday he preached in the evening service with a bottle of Coke. Yakundaga cyane Coca, aganakunda panache. Hari n'umunsi no ku munsi umwami yabwirije afite Coca. I cannot say it all. He married me while I was 24 years old. I wish he married me sooner. Yamushatse afite imyaka 24. Icyari kuba cyiza nuko yari kuba yamushatse mbere. It's been 3 years of being loved, 3 years of serving as a helper to a very wonderful man with whom there was no match. I miss him so much already. Ni imyaka 3 y'urukundo, n'imyaka 3 ndetse y'umubano mwiza ku buryo n'uyu munsi acyumva amukumbuye. The day he slept, we woke up well, prayed and chatted a bit. Umunsi yasinziriye barakangutse barasenga baganira akanya gato. Then he prepared and had to go. I did not want him to go as usual, but he had to meet one of the deacons and visit a sick member. Ntabwo yifuzaga ko ahita agenda uwo mwanya, ariko niko byagombaga kugenda, ajya kureba abadiyakoni kugira ngo bajye kureba umuntu wari urwaye. We called each other here and there on phone throughout the day. Barahamagaranye umunsi wose. Later he would sit somewhere to prepare for the Bible study he would have in the evening. Maze ashaka kugira ngo ategure inyigisho yibuze kwigisha nimugoroba. He went, taught, shared a meal, and he cut a cake, which was unusual. Icyo gihe barasangiye maze bakata n'umugati, ariko ntabwo byari bisanzwe. I called him and he explained to me why he was running late to get home. He told me he had eaten food and cut a cake. I asked, whose birthday was it? No one, he said. Whose wedding? No one. Such cake cutting. Icyo gihe yaramubajije ko watinze, aramubwira ati twatinze dusangira n'abantu maze dukata n'umugati. Arabaza ngo ninde wagize isabukuru y'amavuko, aramusubiza ati ntaho hari. Ninde wakoze ubukwe, aramubwira ati ntaho hari, byari gukata keke cyane. The cake had the word he preached on his last Sunday written on it. Iyo keke yari yanditseho amagambo yigishije icyumweru gishize. 2 Timothy chapter 2 verse 8.
urwandiko rwa kabiri Parente Timoteyo ibice 3:8. It says, remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel. Havuga ngo wibuke Yesu Kristo uwo wavutse mu rwego rwa Dawidi, yazutse ku bapfuye, akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa bwiza bwiriza buri. It is the same message I have for you all. Nibwo butumwa numva mwese mbafitiye uyu munsi. Remember, he said to us, Jesus, the fully God and the fully man. Mwibuke Yesu Kristo, Imana yuzuye ndetse n'umuntu wuzuye. Believers, remember his person in trials, in temptation, in joy, and always. Abizera mwibuke Kristo mu munezero, umuntu bwe n'umunezero yagiraga n'imibereho yagize. Mwibuke Yesu Kristo wariwe mu gihe cya gushukwa. Remember his person in trials, in temptation, wariwe mu bishuko ndetse n'ibigeragezo, in joy and always. Mwibuke mu munezero no mu mibabaro. Sinners, remember him now, or you will remember him too late as you judge, condemning you eternally. Abanyabyaha mumwibuke uyu munsi cyangwa se muzamwibuke ubwo azaba aje guhana abanyabyaha. To CRBC, who have become my precious family in Rwanda, kuri bene data wo mu itorero rya CRBC, the under shepherd who was a gift to you loved you. Umuntu warubashumbye arabakunda cyane. He has been taken from us by the same one who gave him to us, but the shepherd himself will build his church. Yadukuwemo n'uwamushyizeho kuba umushumba wacu, uwo nawe twizeye ko azakomeza gushumba itorero rye. Emmy loved and was very comforted by this scripture. Emmy yakundaga icyanditswe kandi kikamukomeza. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Luke chapter 12, verse 32. Kiri muri Luka 12:32 kivuga ngo nimutinye mukunde muto kuko so yishimira kubaho ubwami. Dear CRBC, fear not, little flock. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Itorero ryo muri CRBC nimutinye kuko Imana Kristo yifuza kubaho ubwami. I am thankful for you all, saints in Rwanda and abroad. Ndabashimiye mwebwe mwese abera b'i Rwanda ndetse n'abaturutse hanze. I am thankful for everyone who has loved me in these difficult days. Ndabashimiye mwebwe mwese mwambaye hafi mukankunda muri ibihe bikomeye. Sharing in my sorrow. Tugafatanya mu mibabaro. Praying for me and my children. Abansengeye ndetse bagasengera n'abana banjye. And in all the ways you have shown me support. N'uburyo bwose mwagiye mugaragaza ko mwitayeho. Some of you have sat in a corner with me and prayed for me. Hari abajyaga ku ruhande mu nguni bakafatanya nanjye mu gusenga. Others called me to pray. Others have given me their presence. I am grateful. Abandi bakampamagara bakansengera, abandi bakanyohereza impano, mwese ndabashimiye. To my little precious babies, ku bana banjye batoya, may you grow up to know the true God of your father and mother. Nakurira mu kumenya Imana ya so n'Imana y'umubyeyi wanyu. May your parent Messiah be owned by you, sweet little hearts. Kandi Imana ndetse n'umucunguzi wacu Mesiya wacu akomeze abayobore. The Lord who does all things well, who has not dealt with me in accordance to my sins, be praised now and forever. Thank you.